Malu itu ta Yolanda, Oma Janice, and Oma Masara, Palau Wave Radio, another Monday. Happy Monday! Te alal kuk sabi edal merti al family hour. Mang waigel bekrokul family hour, maldingwa talgibal time, mal mo'lelak la, mal lo dersia rungu dama deswe del mora rubak al Dios orang asule la rubak al Dios sertial klabo al balwad al balur belaw dire kalmral lo orang asule ersel mokte garngi rirali del mo adra balur belaw adamral makasay tangasong sralu el telay mang giri dal bloel mo kakatkak le kasabaak la ikaw baltigare mga tmokar ti albalwat malaway siyang mal marungo el altutaw in the house Miss Madelsar Ngiraingas woohoo ngal Madelsar Ngiraingas sa Ngarcele Palau Tourism Association Executive Director and I've known her for some time. Ang mal kamna tira kalulurior lol she's Akramizenti High School. Mga ikikura akadenge makmle kantaktar ngilwa se ngara kukura osngilar adra Palau Tourism Association al kire like recent issues and recent changes rala al bangalar adra Palau. Mang malmasam no sabi el kongel mera family el altutaw en kadiri kalmal dir kamal mol mal korawal ngara an educator dir kamal mol mal educator mang kagidal gomes ang lamo Adjunct Professor at PCC sa Tourism and Hospitality School of Excellence mang meron kang artiya mangungil tutaw Miss Ngiraingas Malungil tita Senator, kamar masulang artel te alel gukme olding artel sure ka. Oh, and then you brought popular students sa kalme el altuta, maksaka paskate alam mo introduce her please. Okay. Material student talabong kaya el altuta, ang niya Miss Ilapsiseldil Salvador. Yung kagi mo nickname maringil mint. Nice and refreshing. Ngalgarangat given din ka nga makatakta laurear Palau Tourism Association el while student intern na mo erura ka laurear labang gamam. El time mal semong ra tokal laurear se mang ayi malos pe eringin din ka direct student ra PCC Ngarcel Tourism School. Okay, wonderful. Yeah, Mr. IB Miss. Adir ka blog ko tangalir al semester. Amra niyak madangali lingkamle swimmer top swimmer Arbella or self time rakora almost swimming federation. Hindi nga adir ka student ra tourism ra PCC. Gimle recently reorganized tele PCC Tourism Club. Nga co-chair sel fundraising committee tel club. Mangopang kaya karel al time imamin tetirga didul direct kalmala class ngania imol class el gimda kal ngaring ngire el semester. Oh, wonderful. Madam malungil tutaw yamit ko maibi. Thank you for joining us el tutaw. So Miss Madelsar, can you give us a little bit about the Palau Tourism Association? Sure, kamarin masala Senator. So, Tial Palau Tourism Association blel established ringira 1994. Ersel time Mrs. Leilani Raklay am executive director. Al time Leia President Rabiti era board. Ya Vice President Mr. Jeff Perville am Tera Palau Central. Becky Sebal, Treasurer Secretary, te era West Plaza Hotels. Yung aring araw Carol Ngiraingas, Sam Scott, Mr. Sun Haihao, Vivian Rivera, Director ng Okra Board. Etial alaad, mokte karingi represent the private sector, trigel mal other low shobara tourism. Nding batok trigel members sa kamamel direkal via PNCC, ma PCS, ma PICWIC, trigel ko partners ra kama gimda ka laurean mga tmok labebi rato ka al sila balu, maklaw tutilan mar industry, mar adra balu.
El akora diswa kal maskida kadebel umsodela relationship program el mowai el mora Palau Visitors Authority, ma Bureau of Tourism, ma Palau Chamber of Commerce, ler ada blool mo kora mix up program ya. So osanga mertial kora structure el altay ma Palau Chamber of Commerce walom tero arogul shoba al selablu belau. All industry members. Yeah, BTA ako kumal di tourism industry. I say. Yeah, Palau Visitors Authority as semi-government. El mokta mandate terngil tilo pada kumdasong executive order marketing. And they've had other functions over time. And the al-alboring Bureau of Tourism. Bureau of Tourism awal blal nga baby regay gidin le nga alala PVA ra ramong. Bureau of Tourism mga government. Regulatory arm of industry. Regulatory arm. Misel dokor o misrab kagitele Bureau of Tourism ikmedo watetilar wa IQPB torawal ko regulatory body ngirol to bada akora la malubeng guidelines sel girela tourism atletela industrial other operating enforce the guidelines. So say da akora different sir kama hindi ka mablo makalogrior o mesa tokora industry malasmel improve sustain the economy in that way. So BTA a non-profit makamamabekara kagi fundraise lo sikrole lawdo den mosaba amel malmon mawrelam ikamamablo teera igal shobay el suko mangtob da besella for example el ngarinya impacting in my industry agi mesang mala feedback our members kama member ko luusya babil nga malubagi attend the public hearing igual represent tagal the swirma yung leader other industry Mangmalto ko beta sel roller kami we Miss Ngiraingas algiri will engage lobangela tirkal regulatory bodies madiri kalwayal olbira kalula maigal state especially ako ko mga suko mga niya ko tourism activities or yun hindi kalgiri lobangela ko state legislature. Sure, matirigay gidi amal abutokor tira members, partners, donors o sisil time maling agi kay nga will make sure ang top the information it's kung top the SL regulation mar members sa dangali o nga sera for example ako state mong comply our members mang mo tapasula ro toy. And then, for example, Aurora Buntirarwa, Pikwig, PCS, selling, of course, environmental conservation, atara close to Tolel, sila industry, letay, adol tararing asset there. So, the partnership samran maklo to Tolel, el merwa BTA, tral connect, other will, sell. Malmutra community, Senator, man maklo to Tolel. Ti adrabelo o malgiriyon mga tatulo mantriya adrabelo especially take the torawal or environmental conservation ma akal syuka nga kita adrabelo le take them dire kalse drobalo magitringi or as a tourist attraction makamkoro ay siya nga niya pending either challenges or issues and facing it elang adrabita Malgoram le timely tel requester ka le last week agi mal dirgam lomre kan nariya meeting ra members el mloso ba amel mokmage direk el mga adu el masade ga igi del gora maklo to tel issues el al time ya gimil tigeringi senator lo sa ataramal challenge el al time ilang kadamdeng lo sa nabobto ka incidents al sila industry and then BTA board adi kalsual ko radi piecemeal ko adi almost rather mother style issue amrel klol issue ndiya ka adam kadoringil destination management organization rabulur belaw abtokal belu ang aringi segi del alaat elngi agirel losikrole la aungil teletal el dorrutra industry and make sure our visitors mga communities adirek ngani ay positive impacts in mortire
So, hindi aksel alaad al sabeel mal mesa, for example, standards or al sila industry, make sure lasing da kangal sa ngasel, mal ngaringi, edo si krolel dagat mokla. Okay. Pero lagi na dal diri kalbay mga adura a ministry ra natural environment and tourism latil ako ra sila mga aduloy sa kura tila kalil kura gidel taragel malurere la Bureau of Tourism. Well, ado mesra baby rabalu, segi del destination management alaat, separate regulatory arm. Okay, separate organization. Oftentimes hindi akal government. It's a non-government agency. El neutral oral of antirabeklaat. Silang to destination management ten why sila kura visionary gidel wasing suada bela albol wangara talitelel sel suko maradal mirbela as a tourist teng wangaranga o singir sel wasit tiagi del destination mal ubeng pasyol giborngil bela wangarangal. Ay, si MSG rokul tingil. So, example, PVM lagut maklitian malungil Pristine Paradise Palau. Okay. Mo nga ngitel alaad. Eng mo blakarungul tel alaad lo sikrolel nga simakarad na develop pa products, tourism products. Elmo atter say ma-experience ra okyak sel lendras kogi elmo al depart en experience segi del Pristine Paradise Palau. Yeah, you know kamal musual doli tilang alam lang niya diri kal somebody involved in the industry lo ay sarang kalwa saying mal at tiri dar tourist tiral sis for orior. Tabay di ngoy titiri ra airport el meray gagi dili ay raisay do sigarole re waseng makarala la kalber orior le kosel be de sisbal metial central orior endir mi de sel Pristine Paradise Palau en ay akmal ko ngila sa kaltul way sel ay 2000 unfair comment and the el alblado nga Pristine Paradise Palau al mo way seki dia visionary gidel gidela abalwa de yung malal si edel mesal wasing al sila balur orior talgi bal oroy der segi dia Pristine Paradise. Ma el ang tege del ngania imora cluster kama me senator ulak ping ira pang malmorut itil an wasa dar niya. Tara assignment and mertiragal student say swag momda sulet se start rasan saro maral merang malala. Ngaraigel symbols maluubang tukoy maluubang ngarang klits emel mesra al selabalu lo oti lo segi dangar belaw. May mga eskertir elang no segi dial question Mr. Miss segi del bladaliang kagi dele Madelsar teacher kami un sebe emal koramo o ay susem makara henjira way segi del ger. Man masora tele senator malungit tutaw. Tidel gimulsa dangil subala mara ayirwa science or simple sira ulo telasing kya orang meringan gida o tiling mal manamo diverse al sela balu bek patangela adang wal mal chances se gidel wal osinge dal sha balu gid te ada tel balu tomas al sel ndia mal sedel tel wasakadang al sel orior. Al sela away lendiak sel waya lo otirgi del was either by cultural significance al ubeng tial maliwek krigi dal dawa dia katawes sel tangar tial main al dahil nga ako ko sige bringi minta yung totoo so lang adirakal like what IB said malda ka desang al oramal represent ra gidal other belaw ako makada masrawa blaya pang orang ay adira of like cultural wear I say you know mo kaya kasi nga sa ka really improve ngin sa ito kasi agal building ng rule sa ito ka really ko ra shape ra abay or you know something to improve lo titag level are giving tirakon tila man yun aswa di mo wagay dal dolger kung A-frame mangwaya lo ko ra sa BL reinforce it tagi that shu kang argit at mong ngani kay gidel A-frame ko am mention ra blula bakti kal mal wasil or blula be di me saygal makplo stone money e ko ra was o kidang ra blula mang thank you so much kami sa sel mal ko dim le simple question ya dam ra ruli dem mo ko das way sang ra sa edal ko play ngara ko ra thank you Miss Ngiraingas til malimol mal simple al ger hindi kamra ruli den mal ko ra mom tas sing ra sa edal
القط مقليل identifier السيلا dangar السيل Erngol Road torar Erngol Road الجيل اللقطين مريض ولا سجي dangar السيل أوريو لو أقول مكة كنا bring up per se لا ما بتوقع surveys ما خورا ذي الدو tourist سلامي ترى كل غير لو غيرني ستة غير other بيلاو لبورا let's say tangara oreo ring masara air timor alba mangal ngara hotel tiral para restaurant ti kar other belaw mang taygi del dom ring il service culture kan gi mo super ring il all time agirel ngaring egel the west el symbols ertial juama akmatonga shasing ertira munger etamadingel na setiang amle belaw Ako makadong nga siya singer gidra mong kaskala orior el time the postering da other mal matingin la si Tiabela aldo misering. Ako lu spare example ra Disneyland el mortir. Sel the tour ra Disneyland. Eng di Disney ra malaliwa klara adel mararingi Michael building mangirogoy makalir. So say gida ko ra swadel helper students in mesang maybe sabi iril lo spare creativity tir on sergidra in the future really tial mal mo feel el wise el bela el dadangali why say mal masorti al omdril wasitamente adesti adbela I remember a while back my kids amal din omdem gagare akum daseng lase dok maseng angaten or maybe 9 dia kalebay lutel batok dirigal boring galote garel ngalge e ora gimora gagi dele PPR. We were invited and mong alegim le sponsor rangal kara asyaba el ngarta tartigal chayka volunteer and her parents came to say me the bodo mitra ay gagi dele PPR magimo mga kamachero matirgal tedel ngalgam o sida diga por rangal kaya tadiga tri magimal dong okle tira maran me look like European tourist and I say wow a real Palawan family so amal masyasing kami okay really? Yeah, so I know what you mean about Mreal Gire lo Mr. Other Bela. Sel so mang kukam no riate alam mal magigarin ngalga magibo mga dobra PRR. Malbakarok kon mo malasya sigara ngalga kala tadi madal gel kanang krisop suba yuri letra malasya sing artir lang maral toy o malko maral dia kadestari ar Other Bela or al sel tiagi el wayal o al industry Senator tiadi kalgora criticism المرة يعني ذي التان لتمغتر تلغني Other Bela الغر السلتيال industry ترى سوق الدولي عن كلا دكتور ويجي المال مغتر تل لوريور السلتيال industry مال كلو contribution رني ندي ngagum dasung you know Abela mal mle rapid development رني mal mle Emre the build the construct it's nobody's fault and they gumda sungari ate al tirgal migarel because amen. They're so creative and intelligent gumda sung sabil ngoswid el Marseille and it brings us back to destination management organizations like diri say well ngar alela away gidel alaat Ya imora mal klol issue lulsadar niya members RBTA ang bato vera el blad galect ral sila industry ding dira kakabulungin la analysis ma assessment el sabe edalo spe el either plan or forecast project you know future or even adjust ourselves. Any good destination, mo all survey our visitors o get feedback artir, ma industry members, ma communities, lagi the impact the quality of life artir. Magada mo madu al adjust regi the gutmakla industry mo sabi el benefit or other role. So say gidam le imong ngosong hindi kal ngosong sa dera there are dera hindi kal kitakalek tinding malbato ka dera ding gira del mo el modong ok le omes I say omes lasing the mal benefit or other bela hindi mal masulang Miss Ngiraingas welcome ra ang kagi dele Miss Kelloi Sumang ang kagi dia
Ang presidente segi del club PCC Tourism and Hospitality malungil tutao mla Roy del May mang kamlataribal almiyo man na mo heavy traffic hala dalo talgi bal al mga adurang kagi dale Miss Ngiraingas ako ra kuptira kalbo baskawa segi dalo usual care algira la osingemra waseng makaradria orior sel ngara erong road el se edal mo madangit mulwa seguida ngara al se la valura orior. So ako sa tara dire kal malway al dura malura nga sule la PCC mataktor talay al se edal wal ko ngari nga hope ma sel wayal kura salba akra ul suedo lo ngari tegi del PCC Tourism and Hospitality School of Excellence anong algether ang almora school away al bolol aswar segi tiel maybe adam mal kuram lemre dal build edim lak segi tiel way al kura vision and tulubang mal ubeng kura uldasul wasing gire dal runli stakeholders ki dal velaw madadira kal mo marang al wasip tiang clock leather. The tourism industry clock leather adra valor vela. Why say so? I'll let you. Senator ko ra diswa kalaw ay saltam da kal ngari our listeners da kalaw ngayon the Ministry of Natural Resources, Environment and Tourism amlo sabi irel gutmakli sel responsible tourism policy framework ra last year. Yes. Etya uligi wa consultations our stakeholders mle leader niya Bureau of Tourism at taman masaw nang nilgat maklatial policy so ada makatek talawrio rigirel and I do have to say ngaring niya ala adal tri-org tiada kal formal etel tri-org is comprised of Palau Visitors Authority ma Palau Chamber of Commerce ma BTA yagi blool mokma geguk mo address segel kuramal urgent or pressing issues raal sila industry etegi daral dub Bureau of Tourism agi invite 13 magik makalorior and in the history of the tri-org etakilt maklia tourism action plan which is what they've been using I think since 2008 tatil of their medium term development strategy el gora o mesra industry malasmel sustaining enhancing so the policy is sort of an extension or say the tourism action plan our other industry martirga rogul stakeholders amalamol melorol girel so there is work and one of the great things about the PCC Tourism and Hospitality School of Excellence this is a state-of-the-art facility. Anywhere else, Micronesia first, and then I think, with the exception of maybe Fiji, Australia, New Zealand, there is no other dedicated school alwaitia. Yeah, PCC, MOE, BTA, Lokmakar Sera 2010, fundraise, Marco Mosaba Amel. PCC school. So there was an investment from the industry in Mesori to establish a training facility to develop a quality workforce. So through that, ako personally ako Mr. Youth, tiral student, tilo setir mo obigi dara future. Maltang sabi irin mesegel ngal sa kased, ol nga seregi del malmal maurior. Elat yal class rakang nganin mo oy ngarang mo December? Oo, December 7 na last final exams rakang ma'am. Oo. Kalilongin to ko on the road mo tractor mo yakarel edo merkra isela igategi the responsible tourism policy nga kamle way tres nga kakotol suwakal way tres kamle way tres rak nga rakales misal adra story mo man to ka tips nga kanang but mangkotal suwakal uryo ra way tres misal para PPR man mo ngilan mo kalangan nga but to kal nga rabela server in the restaurant. Hindi kal baby basyo amaral de kar other belaringi. And to me it's a really an honest profession. Emanali kina to encourage or magi karel af. Almo so is for alsin in the service industry tayo the tourism market.
mang kaya na mo to mo to ni kwara mga to nga ka dem la kabron baldo siya kasi wow si adal marara balo algok mga to ram kirel target audience am kirel e o kore wa da turtik mo lo se mema pomodang litial responsible tourism framework pomodang mo lo se tial tourism a cloklem kawal kirel adal other belaw able to be adal wa kay ngayon encourage them lo sis partir al sel tial industry lang ikamal sabi dal marulo dior mang gira dal gida nga alse Senator Selmal kura mo makita no garingileng kadam nga kaulis akra misenti lak nga PCC and often on our PCC tamal dar style magikarel nga lagi dal na expose mo rawa jellyfish lake for example Selwugera classroom or student Ramicenti, maybe 3-4 amlamong. Yeah, rest adra kata lasariya jellyfish lake. So that's the most popular. It's one mandir kalborse. Can you imagine agal baby rasay targid? Malubang digal industry businesses. So tara ul mutiyagi del tourism club ablel reorganizer ni. Amoktera amalas mil engage tirakal ngalgar belaw rab industry members let the sorry tirakal members rabiti amal sorry ril engage o sigrar magkakaral adal mo sabi ilaw relevant talir lagi dam dangali sele foreign investment FIAC requirement alakal hire 20% til other belaw itam harar still 500 rabe kalra for every non-Palawan. And hindi kadil segid yaul. To sigir segid will feel and look like Palau ra alsela shobartir. So el time atara class el gulis akarinya housekeeping. Tara kotan maring lugar on top of wait staff. I see. Yeah, Kelloi ang artegid el housekeeping class. Tamal di 6 student. Mataman masalar industry members al no sabiir il ngoy titri rarangal every Friday they have a lab, a 3-hour lab. So Kelloi am no sabiir nga PPR, nga training mangmo nga o uniform e oral housekeeping labantir our staffers say. Wonderful. Mangmo again experience. So Palau Pacific Resort, Palau Royal Resort, The Cove, Palasia Hotel, Palau Central, and those are the hotels that have received tiragay the student al semester lola matamal masalar industry members. Wow. Ela agim lo Rafil trip and lo Blue Marlin. Manggela Mr. Clayton Johannes long time dive instructor amno sabi el kora mastery ra lecture matur Ertel Blue Marlin tamadira kan mal masal maaybi aguk mlorse mang ukremeng sa baby regel Manewilat ala Clayton alang milsa regel challenges ra industry rakuk osingel as a Palauan dive instructor and tour guide. Maluyal. So why don't we hear from them? Kababang ko nga IB rakuk sel mala experience ka bol marega ko klabo nga misuma. Ja tidal military program ma Blue Marlin ma mesra sidal dive shop and gigi Clayton Johannes sa koramal mle inspiring tel da rakuk losada tetela tourist industry. Shout out Clayton Johannes. Mal mo invite tragal mo na Maristela ka mga atura ngal karas ko. Ya wadal wa Clayton amal personality ni hindi statal mga ado yung mal kora attention ra kamal mo ngiling tel lang ado kung semer telo asing manaw makatikat ng artel el ko rol wa sir tourism mo busada to na challenges til wa ido mo bebira kasi mal to ka fees. Yeah. Betul bagian ma fees makti kamal mo understand the sel sa dingil especially tay del tour guiding field as even as a local kahara here every year renewing so siya dirgal metaramal mle koram da amil wasing. So Clayton Johannes in order to do his business adira kalgir el pera sayid el fee el malarar okyak. Ayang letelal license el lula. Oh, ta CPR license ringi which mo mo every 2 years ma asidal dive license ringi again already lo level accurate this is the tour guiding license every year
Gil mamala test tra kor state Eta mga malari. Dak padayan segit sel mal kora malmle asa no or se even as a local namo malarakal ngatel siya still ang girel mo maratay the license in order of the terokya kal mo alba. Why saying and I see his point talang waldul was say he should be given preferential treatment talang local other bela ang artyang in o business so ang girel nga niya kukura dol gering ira termra ing sa do se tax break hindi lang sa dro kura se fee break algo pa si el kura Nga baby Rafi si Ivy Lulsa. Agel baby Rafi sa waigal nusa silbolo taib era alsel orior en harawan el fi mal gokol bra balilyo gel hara fi mal bra hontol maba belda gel hara fi le mil sadra sil bra ngatmal mo taib hara 50 dala jinde ka boil to ma karingil sel okya gal taib madora ta dire gal mal ar okya ka mo wonder lo sitel 50 dala ngoy trinit yang ora na Mela hoy gege mis Ngiraingas ang ungil labol so is para ngaral al-ada sa bel waya langay gege di el batokol kura observations kut makli streamline and come up with a solution. So ang a PVA ako rarumur terse nga niya activity tiri lolas mal el creator one stop shop one fee nding da ko dingel la set mal na mo girel gerra makat maklel say nding nga PTA direct loader loban ter states sel baby lang mo atito kali kam ding state sa kakaraw sa government safety structure matletele lalom though there are other mal seta fears or tear sometimes it's through legislation other times in the directive so madangali talurir loruring ya PVN de kalbiot telling they have to kind of coordinate and deal with all these different nuances among akumdas wang hindi kalbiot toy so hindi sige del destination management del al-adal kul sa dan iraw alel mo nga rin belang tirigay dia mo address ay DBTA PVA kumamaro ko ya ko ramla mo tong oklemesang malas melosikrolel kasi makarabot at makliya way sige dia lala okay may lang mo Miss Sumang ang madang mo to ay gel question sa more car el ang mal makatatal el ang maanyate el mga tatum mako ta say dal wasing ngara sabi mal mesara al sila valura orior alway sabi el otirgal wasika ngara valur orior ulum gatulis or belaw number 2 sila experience ngara PPR. Okay, ako man masawrate alan mertiang ko po share experience nga ela seguid el mulo ko ngira ko elagi del other belaw qotal digiado o tisel rengargi del mugod other belaw masel white tiral guest visitors tiral tourist sel tura al sel belaw even malngar airport tanda kal sa bariran madingal waset ya airport ter belaw I mean it can be anywhere what we can do is instead ay gagi hindi mirawa hotel ay gaya ulmar okya kami may gal ding gira del like kaduk pil ta for example like al museum we need more museums lolol taigal heritage gida may gal kolara la sab either mo like gal bebir ay gal poster gida sab en mo for example nga buying mangmal ay gida all hotel mo gida mal other belaw and it's really important like el atta maloran mo abalwada develop mang igege daw ul mang mormig I see ela se class sama housekeeping se seragim got starting like kama mother gonna start first thing gigo mal hindi nego tagi mal masay gigan plan like it's not easy malulisten maringan le ela sa startup PPR in mal overwhelming like kada dia mesra for example 7 housekeepers
total aro merse 160 plus el fabel bungalow 165. El sell at 3 hours clean a 15 room. It's not It's easy. almost impossible. Yeah. If mal maringal cause mal pay attention to detail. Like dahil sa ML loita hindi imol uy. I guess talagang plan. Mal mo problem. Mal mara. Yeah. Tiragid el caster gid. Tiragid au ulmo mal mo successful a business. I say. Oo. Natamon mo talmay. Oo, tamang yan mo talmay. Pero I start sa aliri. Why say? Ela PPR akmal kuktong urang mal tamalo otin maseta support other bela right gid. Lesel obang emerald toy sen mo lokon ito the other bela. Oo. Ebay machari tira bela edi makasta shaban ma huriping. Mal le okya tomaran mur okya kalamay dakal sorry lo mesra ararang wada al at sorry lo mesra gid el other bela let yabalwat. Mal mara. Manggida gira the provider tel hospitality and more tier. I say. And more self-curable sa edelent tier aharaw. I say. Tier yung mga itaw daw. Mangwal tel quality, mavalue tel organization. Manaldik mo, amen, amen. Kumahan mga todo, emal inspire nga kami Sumang. Yakwarlot ka rapor, nga maltingam na Solomon Islands. Kautel mo todo, akpong, itirigin rogol mga mo karo maada Solomon. Madakol alwase meng si Elgania adal mesum akal men natira Solomon. So tamaral local certira ngartegi del industry gida maral mal with the exception of PPR igal most hotel amaral di diakal other bela ang arni. Mang maral gida dal encourage abatol kikal adal mo so is maral sale. There I say المول وسيتي خلال solution المورا drug problem نرم كغير الأذر بلور بيلاو maybe we need to engage نرم كغير الأذر مو تلو مقسم مريار تير متمسويس في الغاء السلتي جدا industry and it's really hard work mga mal sweat you know mal too much pressure I think ala wagi da ada belang ang isir ng udot mo wase atel housekeeping Garaw daw darngi which is maratoy. Garaw daw darngi gotal maringaloriyo. And they deal with a lot of pressure every day. Tirgadia world 24 hours. There's a shortage. Gira dal mo appreciate tirgay gidal lowra gagidal luriore. Lang alak tir and the kalsap edad mo ngin. Tir yaw ul mang clean ay galvet, ang clean a room, da okya ka ngilarang lir, lan tir ya provide service. Okay. Say gidi kamaral masal mla o ti say gidi ko ka perspective from tirgay gidi al ngara housekeeping makakulo ti perspective from tirgay ngara diving industry ngay gidi al Mr. Clayton Johannes. But ka no ka bom involved bra kagi dali Ela amin takuk ngara imol class dim like dir ka mo field trip dir ka ngara management course until level higher level and di ki misada way dir ka nga masu belor ta show. So atara klol lo meserinya as a strategy for a successful business has to have that service culture Dagi del investor other bela o hospitality ding bay so kaloga namin to share experience rin kana mo erura kalora lobang gala BTA malungil please do it to kakalam ko ablat close ang atya Madelsar mangira kal ko ra din kaman mo honest feedback ikabong ko so may ano ta remeng sa from yun magkakadel dal girel tegi dal industry niya taro and fish or bread and butter say gidi orur travelwa bela kabo niya mi Salvador sila nga again for the talteal working in BTA mal lungil lelak dakadil one toy the experience and like I get to ngayate alle kalori lo matri tagi dal dokta dingira adal meter tire get to hear like I get challenges especially like I get
tal general membership meeting ramamra every month. Ang umurang nga malungil ng telir tribak panira industrial me kaldibel o ay sagal problem ertire tak makarugoy address and then makarugoy o sigak o leleta solve the problem. Hindi ako tal sokar tal lurele ka ndakadil, well, like I said in the beginning, ndakadil one certain thing ako look like relevant to you get to work with different kumbali, akukmal di tour guide, makukmal di hotel management, makukmal di ay nakakaroon. Manual rela gravity every day kora accounting or like finance. Oh, wow. Congratulations. I'm so proud of you. Sabi kora you're with your finances makanting ra BTA. No, malungil practice mga direkal amura tokora school, mal direkal no, mal clock subiringin sabi improve ako tokora school. Direkal malalang rusula lama dal sarling dakal din niya kalmor segi dal biga karsay miga ka makora explore malaliwak kaya galbak padang la industry ma ay work experience sa kakaroos rural tourism makora mo madangay nga experience na kaya galbak padang makora mo madangani kay gidel kakaroos galbak padang rural nga seo improve tourism magida other belaw which mo include dakal okya kay gidel may and to invite the team gidel other belaw kasi kada makarang material leaders sa gida sing nga sa edrolin makarogoy promote gida other belaw natal tourism magidel as Palau and other belaw. Yes, thank you. Kamaral masulang yakmal kongelo bengkemal wasa Miss Madelsar Ngiraingas kamaral ngat you get to work with her leng akmala mesang in action lo ventriar ngal kaskura mizentien mal she's a support unti imol adan titol ganit mo sing katrala support system because she's like there oyeng ka and pushing you and just such a wonderful educator among kamrangal tangatalo bengel nga BTA. Madalaway sigung bora akora let's talk about community awareness, community education and why is it important al gamiw al students businesses in the tourism industry agirel kurang ani clothing ertir mal ubang ani voices ertir raigel why al kora legislation that's pending ramdal ulbira kalulaw. Senator haladi pa kumu lenten akti swakal luaseng tial tokora tourism just from my observation ul mang tamakasaya communities mar other belal involved katatali maybe intimidated leng it's not our normal cup of tea for example el aminta marula financial circumam sede kal klol el kora expertise el ngaringira kora shuga ngarigid right so there's a lot of fiscal responsibilities involved that maybe even for me el ngartel dru al aktalgi bel shay awel hindi kal swakal deal with it so akti remind the say tial tourism industry abato katang tangil we need accountants, we need electricians, we need plumbers. So hindi ka dil tokora let's say front desk, waitress, housekeeping. Ay gigidel baby vocational trades. Ako tan maklog tutelel in mora industry. Mung saya atara role la ar other bela sabi in participate. So the other thing akora marula bebira workshop Regal State en legi melas melo aisrar adra balulu say ar adel me olding argid sorry mom dangalia life for our vehicle seats en talgiben maring argid mo umrar say eleng sell the receiver okyagan merablit gada small release el got el special odoy maluba da gut maklit el bit el mal maungila
Ndir okya rel al time ako ramla mongod aksertir. Sorry rel moramase lobengel maas yang ramase momre ke me matmok legal klagadal me matrulia odo me mangaigel galirar ar other tel oblila. So the visitor experience lo sigani is the Palauan cultural experience. Hindi necessarily some sort of high-end although southern yeah. Sorry rin mamdali sil authentic Palauan lifestyle. So I think say diatara awun maybe dagal botokara maybe there's a little intimidation kadakora uncomfortable unfamiliar territory. Matay del kuktara strategy rabiti el mo engage the community so on ngasera rather more comfortable with tourism. It's no different tra omngarable mem receiver okyagan mirable. Ito sisil to. Hospitality has been a Palauan principle forever. Yeah, thousands and thousands of years. So I think I will shift more our youth. Lagumdas, they're much more innovative than maybe we are, and they are so in tune with the globe. Maybe they can come up with more creative ways to bring people in and get people involved. Dia kakmal lo mararti alo mol korngi kakmalnya trip plora Australia and was advertised as off the beaten path. And we again miral mora tirgal farmers. Masel tabo ang ada mestri again moral makohi e mestri ro dolmitel gohi e me paket cherni ad ormitel ohi makasel akmo lugo mak sabi kal mura involved tour guide the business ya nga adal mura nga malal mesa talakal malal martial dio kang engikle dio kang or me dio kang. So the authentic Palauan experience on the segi di amral turista mo osiri because when we went to Australia gimnal mo osiri tirgagi del farmers dairy farmers tirgagi del omkarola kohi marom karola makademianat Mungmaral sa edal ko krolil waisel koramurama say dia. Mung sa edal ko kango osingir tirkalgira lagi kita blamto. Ora. Sige ta tol koril wasing malungi la exposure maklot telel more youth skumo la start ngira di from elementary school maringil tom silva school ko karing si do next step ra wal tourism field ko sel ko di manol maringil sa do swim hopefully the expand la ko krolela ar other route tegal show by mar ko other wheeling ko ka showcase tel belwa del morar par okyari I say mga niya ko raul da sulo say how are you gonna you told me lo sa ko kamila last date you're a consultant do you no so yes I have done independent consultancies and they also through BTA ngani state tourism development project del Himan nongal tanga ta Ministry of Tourism am nosub in maskama Madelsar magimra regal state amla niya Peace Corps amla tera last chill dire lulmus and she's an expert in tourism development magimra regal state osiga mga adra state the other cell site del soril kora developer ni gimlong magimesang mystery recommendations on how to improve it and make it marketable. It'll charge fees for it and we're going to have some economic value to it. So say that ataragi maruring BTA in terms of tourism product development on our states and then agimal somamel at some point the mo osikrole help our communities and mo open a small enterprises. La also legal states Ar ada kotel saloral mora babelda beloli wek betokartira ditir elang. Ito mo osigra ba sholol trako hing mongurang rangklel. Dekal sorry rasoda. Yeah. Sorry mali may loli mar other selbalu sorry mga kaler selbalu. So ulugo mong saba amel support the development tra community small enterprises. Way gay gidel magi tra adra beluangat pa nga ma ay kaya malungin misal legor okya kalom mesabe birasay tang makarang engarinya alaporngi support tra community eududir gukmam lang trar atrabalu kom koram la omda sul maral mo al kor omer kartial ay sel mura community sel kautel mga ado yaklot kya shape ay sa hala iba
last time el gibora hawa itong ikidel mo mal roy del nga hale ibalti mo mga shell shape eyes mang ulo ko mendira kat sabi del mo niya a particular stand del nga ramal kayo al obor niya sel obong yung sabi mal maaray gagi del chotcho agagi del chotcho again mal famous or say sel obong yung kadikira man nga turistan mo sa igidel say yang niya chotcho mang ang luubeng sele oborang at panya ko koli sele sel a hortil nga ngegel te elamor ngi so mal giraman mo ang arar dali sel domo ka ngarsem obong ka giraman mo siya the particular al stand del ngarse el ngaria domo ko obong maybe en se adalo rio lo sel mo ngi sel special tira imol balu mung segi dia tara tourism destination al si irar turistal ko ngara led tours al maruringi dia kata chafi I see. So say daw ngi lerm kya karel adangan nga teelir moltra kugi nga whatever nga especially mongora oy Karingtong girmo oy say so say da ako ramok ter mang community sil family sil mga karel ulo ko mang sabi iril madasway gay but again that comes with a level of training so gira dalol nga sel provide that training mo confident tara del lola baudo they manage responsibilities direct mo nila customer service etc lururing ya PTA for many years now since 2011 ngaring sel ali host customer service training may del 1,500 del adra al sila workforce bela yulam trainer tire certified tire el al time agi gora olongul lagi upgrade ringi e gora omda sila se maybe agi mo olngi tra PCC mel maybe institutionalize ringi el training ling everybody should have it and the other thing akumda sa PTA direct mal support niya development tara a workforce. Okay, that's so important. Senator ndakal to be fair to the businesses akong daswitamal losi ka hindi osisil time nga rin higel bebira issue le face sa igal shobay in terms of retention and reliable workforce. And so I think Klo Rio gira del maruringil train our young people argid mang moringa discipline work ethic SBI handle the pressure handle the pressure of working in an establishment el niya de revolve around the so say then the tikmul waisen maybe our students ang niya sorry malwal giren na yun tel ko indra shorgid makpas kamete alam si ulkorak muyel or final tingul so milkmul girel tourism industry ari kita kami student trail al ngaralse kada start ka Miss Sumang kautial president tersegi dal ala adra kami ura ay ka kita le PCC Tourism and Hospitality Club also emen ko koramo closing ka elat tagi del dosa dengil kong authentic guest experience ako tungurang agen wa elampay namo sa beedel tialba baldab namo sa beedel maray legal state wal promote tora tourism not only that pay mlamagira del start del develop pay gagi del wa ay dem gagal stowang mara le okya kasel merbelaw endiagal melme o sigra adara nga ba endiagal melme mga ster tamelme o mesertel shugang argi that's their point that merbelaw me o mesa shugang or other belaw eme mga color belaw gagi the partner say experience mawa igal one night market ay ga ako mesem ko man na mabato kay gagi dalwa kan temporary ma which is diak I'm not saying this to offend anyone and the point niya kato lo all tay gagi the shuang argi then ay ga ko man na mo western style tangari lang umasen niya diya awang loigar belaw ay gagi the promotion tangari ma man na mapatay gagi dalwa business el marulay gal tour retir un elada tadayb
instead of by tora like agid el historical sites saraba baldabal lama oit eta promote tayo agid material generation loran malakari tayo oo lang sel southern earlier selora la tamil mo kita develop kada teral preventers agid el factor mula se remeda sugar agid lang arida sugar agid hindi ka la attack mo other below I say mal mara say dal sugar agid mal gid preserve mada mal misale Miss Sumang yung podring sa Mr. Miss oye mal musonat al senator real di final así del cluster como mal gim mularinga Madelsar maneja wal tora hospitality adregal mal so al cluster mal to aksubra bekel silse awal pal silubia seguir el wal service culture ma service philosophy seguir ongila boda revisit ge idel ego release idel go qora wal foundation idel ra ngara tral promoting ma exposure gida ongida smisi le era el adan technology maral mom ngongil the relagora video era okyak cellular al mit provela to mesergil ora di all tire dire al malongil al kokol mornya wa mamal ngal school after agim todo tang monete la mal gok mara high school ora mo recruitment kokol ultra se ngara tida tara yo ndabel gol di mo bombagar bora suran kabay bette gok te satya gidel ka showcase ra balwamen malungi mara what can get better than قاولوا الالترا بالوما تتلا بالوما المرة أضل عن وضع البلو so ترى لو سيجي سيجي ما جيد الناليت سبيل ده سيد الباشيونر هذا المصوري وال مش هذا وجوام اللغال سلقوك reach out المرة مجي غري مسلورا المقلون تقوك مم دنيس سيجي ده ترى ترى بدنيا وريول الشيء ده النارين بتوقع هذا غاي نسول as a family as a unity dilo yak malungil kaman misale Mr. Miss al malungil al tadamal girela wal teal al dirgal morar magi karel adamang waisel gul koni maybe this is also a solution for our young people also be mo engage in ikay al lurior kapon niya Miss Salvador so lang mal marang ay kalalo ka ay pi makaloy ma Miss Madelsar ling أقدر أقول مرة البايعة الستودنت أقدر أقول سمرة طور التوريزم طور ذبا ذبلا جدا هذا بلا المرة عروس الأقيا جدا مي مال البايعة أقدر أقول أقسم مرة عندك متيتور مذاق المالين دق سل مداني سيد الفلول سيد لو ساعدني وات ترينينج المالونيل the promoter training السيس أقل جدا الكليبلا جدا مع طور customer service مع ده قضى بس سيجي كليب لا جد العسي قضى الدبرة قبل بعض ما قضى ما بدونين متجل غو غاري مجرى جد من المي من دي تل مال ده قضى بس تل هاي تشي جد هذا بلا ما غوك ممكن المرقع جد الميل غوك قصير سيجي different experience from another different country نبين ممكن pamaral masaw dak tirakal mal amat rakmi lo kundi mal kotor bela ko bay mal tim tokara alda miwa pay nga amlo omra amlo niya tokara maligen mal mal orang asuliu lang mal gida del mga walwar sa gidil syuka nga gida matingin da other bela so akmas kate alo ko elang Miss Ngiraingas bom close sa kamaral masaw dun so mer elal to taw ka mar student sa family hour Kamran misulang ya senator yak madingin la semle mokte kamne soma ku ay sa isela industry megal challenges haledik talitel di imol toy el akadam la mesra decline our visitor arrival numbers so say l'ultimo korngi tial BSL tax SS tax sama tial maral environmental feel gilo mo ra January ma potential minimum wage increase en nganyala Matial issue ra jellyfish lake, kaldera jellyfish lake. And then ay gaya dalul sada ay biraw alele lo asing malbuto ka fees tara mal complaint ra arbutol okya ra lately. Ay gaya dal mokma karokuy ako ra arula klol tension ra sila industry. Leng hindi kaldi imol ligang. Ay kaya kita rokul mokmak engkora mo mring la tletele laurio ma
o sikroler lar okya kalmutan may. Especially egal accident recently ma issues of course our reputation ergida at talagibel on the line aling arada o messergida ang kamamtel dong okra al salam la ratuto oreng sara Mr. Talam sil masadra another death over the weekend the two oy so kada ko ramo makita no deleng aloral mo tokor reputation ergida mal mo abolo messering la se safe el balu at the boringing a value a hospitality word there said klungelaw do the indi lengoten maring la ara la berbelaw disco gi emring la ara tokar family sil sorin mendi the swa for el adam adil marang aligir ang maring la and then etam ahara egal be selfies yaku ada lower al sira industry sertial increase ra tax talagi balobara darang rirar other alsela industry hindi gumda sa positive ringi to sorry lo si rolel ungil tletal si adalogi ungil lore labang gila government tama industry members mar communities mar okya lasing makara dagat maklia industry mong sa el benefit deri drogui so say that challenge ralgim albangan ni BTA yaji di malmal الملاس ملورال جيرال عندي جمال والغا مرا هذا provide suggestions recommendations او اي سرغما من واسنرا سامرو ليل نغسر سيجي ذا الايمال مقدر مقتين المرسيجي ذا مرنغ السولام غوما مستر تلام سرتيال تيال المنصبة امل ميغوك شيرا experience سرغما مرا tourism يا مرا لورنغ السوليو مس Ngiraingas مترغاجي ذا الستودنت ايغاجي ذا specifically ترغاجي ذا المال involved برتاجي ذا الwild tourism industry sa Mariar al ngaringi magkakarela Mr. Miss Miss Sumang Miss Salvador komral masam no sa ilgok me share malmongila ng koloreng sa kamiw maybe that's what we need to do as leaders in our community sa teal lar magkakarela dal nga al seltel industry tourism tatira kalo ay sa mong ngarasel lesangal gira dal kut makli in order to preserve rakatsurigid edire kal to maintain or tel ngiyakli ibela origin komaral masaw ko kamna familiar makuk next al familiar God bless us all.